సికింద్రాబాద్. మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్. ఫైనల్లీ రీచ్డ్ వెలాంగని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ మిక్కీ అవుట్ సైడ్ హిట్. ఇప్పుడు మనం సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ వెలాంగని. వెళ్ళే ట్రైన్ నంబర్ 17191. ఈ ట్రైన్ మధురై, సికింద్రాబాద్, ఎర్నాకుళం లాస్ట్. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సింది వెలాంగని. లెట్స్ గో. వెళ్ళే ట్రైన్ వచ్చేసి SCJC ఎక్స్ప్రెస్. ఇది మధురై, సికింద్రాబాద్, ఎర్నాకుళం దాకా వెళ్తుంది. టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 9:10 అవుతుంది. 9:25కి ట్రైన్ అవుతుంది. ఇలాక వెళ్తూ మాట్లాడుతున్నాం. లెట్స్ గో. ట్రైన్ అయితే డిపార్చర్ అయిపోయింది. 2 minutes లైట్. 9:27 టైం. అండ్ చలో బాయ్ బాయ్ సికింద్రాబాద్. మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్. అయితే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి డిపార్చర్ అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 9:30 అవుతుంది. అండ్ జనరల్గా 5 minutes లేట్ అనమాట సికింద్రాబాద్ స్టేషన్. మనం నెక్స్ట్ స్టేషన్లో కలుసుకుంటాం. బాయ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. టైం వచ్చేసి 10 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం చిత్తూరులో కలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ స్టాప్ చిత్తూరు. ఇంకా మన డెస్టినేషన్కి 8 hours ఉన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చిత్తూరులో కలుసుకుందాం. ఎంత పెద్ద ఉంది తిరుపతి కొండలు. కొండలు తగ్గి రాకున్నాయి. సీనరీ అయితే సో అవసరం. టెంపుల్ చూపిద్దాం అనుకున్నాను, టెంపుల్ ఇంకా అస్సలేదు. అది టైం వచ్చి 3:27 అవుతుంది. ఇప్పుడైతే మనం వెల్లిపూర్ జంక్షన్లో ఉన్నాం. చిన్న రిఫ్రెష్మెంట్. నెక్స్ట్ మనం శ్రీపురంలో కలుసుకున్నాం. రైట్. ఫైనల్లీ రీచ్డ్ వెలాంగని. చర్చ్ చూసారా? వెలాంగని ఫుల్ రష్ ఉంది. రేపు మేరీ మాత బర్త్డే అని. ఇట్స్ లైటింగ్ వాస్ సో నైస్. చాలా నచ్చింది. అయితే డిన్నర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. టైం అరౌండ్ 12:43 అవుతుంది. వెళ్ళి డిన్నర్, ఈ టైంలో డిన్నర్ వెళ్దాం. ఈ వీడియోకి అయితే ఇంత గ్యాస్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.